all will be okay. Chani, hope. You are in. Yeah. You are in. Bazu, story ni ile. Wewe tunaenda na wewe. Okay. Miti ule mzee wa army, si ndio? Juu mbari hivi kuongezea. Okay. Sawa. Alright. Kimbe, nikitoka hivi kuna mission naenda. In case nikuhitaji. So mission gani hiyo? Wewe nakwambia usijari. Nikikuhitaji, just call. Takufutia. Wewe sasa utasindi kuongea na majamaa. Poa. Utasijui nani. Karo. Sema Karo. Nini hiyo? Sasa niko na mission very important na nataka kusukumia, sawa? Wewe sikiza. Nakwambia uko na kiherehere mingi sana. Kumuua bibi ya mapesa nikaa kumtoa kuku manyoya. Sawa? Relax. Hiyo kazi hata ni ya kupitia nikienda kazi nyingine. Sawa? Tusisumbuane. Wewe sikiza venye mimi nakwambia. Ni mimi muuaji na mimi najua venye nitamuua. Sawa basi. Sawa. Nico is very, very proud. Too proud. Lazima ajigambe tu every time. He must claim my position in MAPESA. Must. Bazu, yes. Tutumuke hivi. Alright. Alafu tutaongea. Mission gani hiyo? Hiyo mission nitakufungia. Yenye mnaenda ni hivi. Wewe usijari. In case unihitaji, just nivukie, sawa? Sawa basi. All the best. Wewe si ndiko kuongea na majamaa. Safi. Sema ni vile endea. Mali ile. Sana kwa mata. Usiogopa. Unaona kuwa na hii? Usiogopa. Kitu ile mbaya. Hata ile mbaya hata kuliko kuabudu shetani. Nikuache hiyo bunduki. Usiachilie hiyo bunduki chini, sawa? Hatuwezi acha bana. Hatuwezi acha. Usiacha. Tutoe kwanza tukakule. Sawa? Kabisa. Sinasikia kuku tuna kuku mingi bwana. Kuku tunakula ugali na kuku, sawa? Sio tunakula na madharo. Nimeshindwa declare. Kiaje? Niko police station. Supposed to be safe. Wanna brief you. Okay. Just calm down. Naona debriefing yao imeisha. I should be safe. Yes, Steve. Poa sana. Kuna nini tena? Niambie mimi sitakangi kuambiwa ati haraka hivi, niambie ni nini? Wapi uko? Umeshafika tayari? Ni wapi? Mimi sijui hapo. Niteremkia na hiyo ya kwenda Temple Road. Okay. Ni sawa. Poa basi. Okay. Na mbio zake.
Umeleta na haraka hivyo kwa nini? Sio kwema. Sio kwema aje? Sio kuzuri. Kuzuri. What's wrong? Sasa. Vile mambo inaenda. Sio kuzuri. Sio kuzuri aje unaniambia sio. Wacha tungoje Cobra. Cobra? Ongea hiyo maneno. Cobra? Cobra acha akuje tuongee hiyo maneno. Cobra anaingilia aje? It seems that MAPESA you want to enforce the team. Sasa. Sababu sio kuzuri. Mambo vile inaenda sio kuzuri. Kwani MAPESA amekuwa communicate na Cobra wao? Siniache kama story za Cobra zimeshaisha. Amenipigia, amempigia. Ana amempigia? Baada MAPESA sijaongea na yeye tangu asubuhi. Kwa nini sasa? Na nyinyi mnaongeanga kila wakati. Tunaongea kila lakini bado hajanipigia. But amekwambia kabisa Cobra anakuja. Ameniinform. So why Cobra? Kwani sisi atuamini sisi ama wote? Anatuamini but it's good to reinforce the team sasa kulingana na vile kunaenda. Unaona maneno inakujaga ina change. Vile nimeona nikifikiria vile anafikiria sasa. Aja. Sasa huyo Cobra anakuja hapa anapajua? Anakuja. Nimemuelezea. Anajua hapa? Nimepigia simu. Wow. Unajua bidii hata sijui kuji place na inakaa poa. Hapa ni MAPESA alinionyesha, aliniambia kama tunataka kuongea maneno ya secret, tunakuja hii area. Na yeye anakuja lini? Ameniambia ataniambia. Okay, basi nitamuongelesha baadaye. Na wewe si wewe unastahili kuniambia wakati anakuja, si mimi nastahili kukuuliza. Mimi nakuanga close kuliko mimi, tunaongea maneno ya biashara, maneno ya kazi. Bwana kile hata sisi tunaongea kuhusu nini? Wewe na yeye sasa ni anyway, lakini mimi tujiongea. I think ni place sijaingia hata online. Labda hapo kuna wifi. Maybe kunayo. Naweza angalia. Naweza angalia labda ameniongelesha through that. But sasa unaniambia sio kubaya. Unajua unaniweka ina unajua sasa kulingana na vile tunasikia huku hata yeye unajua ako na informa wake. Huku tu. Kwani tuko wengi tuko ngapi? Unajua kama unasimama kiti you have to be intelligent somehow. Sasa huwezi amini mtu ati yule tu anakaa hivi. Unakaa kama una gather information from the other. Wewe sisi tu tuko peke yake. Mimi na pia sisi. Unajua unaweza kuwa wewe uko main lakini kuna wengine wako. Hebu kwanza niambie ili nitaki kuniambia kabla Cobra hajakuja. Si uniambie tu. Sasa tunataka kuona vile tutaendeleza hii. Unajua MAPESA yako chini. Mazeni niko kile kibora kilitushika bana. Aizo hapa ni achane tu na wewe. Niko na mambo mob sana. Hii nikikuhitaji sima nitakupata. Cobra, karibu sana. Kumbe unajua hii place. I know everywhere. Unajua unifanya nikuelezee sana kama uko unajua. By the way, unajua funny enough, I've known MAPESA for like I think now this is my 10th year. That's DJ place. Ninaambianga politicians. They are very they are funny beings. I have never known this place. Hapa nionyesha kitambo. You know, wonders shall never end. That Bwana MAPESA say to me. Kwa macho yangu hivi akaniambia, Mr. Cobra, I'm not going to need your services anymore.
No, Cobra. Right now, Huwezi I'm here, hiyo- niko ndani. Hiyo maneno ya kusema ati alikwambia achana nayo sababu wanaume sio kama na wanawake. Yeah. Ile imefanya niwaite hapa. Bado umenishtua sana. Nimeambia nikubaya. I want to know what is that bad. Hata yeye amenipigia simu na pressure mingi sana. Sasa amekupigia simu? Ndio ameniambia niita Cobra. Yeah, that's why I'm here. Sasa That's why I'm here. Unaona zile pose zake ziko chini sana. Unaona? Wa. Hii track gani hizo? Unajua hizi vitu mimi hata wasiamini. It's fraud track, eh? Yes, fraud track. Kwa nini tumeziona? I know everything. As I told you. Ameelewa. That is fraud track. Fraud And track. that is why I'm here. Yeah. I'm here sababu you see his influence, it's really deteriorating. Yeah? Sasa Kwa gather, kwa community, everywhere. Na watu sio kulipa, wamelipwa kwa hizi tracks Now hizo you guys, calls. we are here to deliberate. Unajua sasa What should we do now? Sasa ndio nimewaita hapa ndio tuongelee hii maneno. Tujue hizi pose zake zimeanguka sana. Naona mega ati prince ndio kwanza hapo. Ndio ziko juu lakini unajua those people are neutral so I don't neutral me, I don't trust them. we trust them because sababu wakati alikuwa juu walikuwa wametuambia na ukweli alikuwa juu. Guys, let me advise you. That's dangerous. This is very dangerous. Hii kazi wacha tuifanye kama ni sisi tuko wa mwisho. Sasa Wa mwisho aje? tusifanye as if we are winning. Yes, Sababu if at all kama tutafanya hii kazi as if we are winning, we are going to relax. Sawa. So tuifanye kama as if we are the last ones. And now we are working on a way venye tutapanda tukue number 1. Okay. And you know, actually we are not working as if. No, It has already happened. Hizo polls ni za when? Si za jana. As per yesterday. Yes, actually it was yesterday. Yesterday. Lakini ile kitu tunataka tufanye sasa ni tujue vile tutafanya hizi poses pande. Mapesa kwa juu. Yes. Mimi nashindwa hapa mtu ka prince kanakuja tu juice. You know prince is a very young person by the way. But sasa wewe Mama Kanana. Unajua? Ukijua chenye natafutia huyu jamaa anaitwa Onyi. Ni nini unamtafutia? Hii useme. Ungekuwa yani vile mnataniana hapa ingekuwa ni mambo na utani. Cause mimi nikipata huyu jamaa mahali nitampata. Basi niambie huyu jamaa si mzuri, ndio nashangaa nini mnakuwa mkiongea naye hapa. Maana nimeambiwa mlikuwa mnapiga naye story hapa. Unajua wewe inspector, huyu mwenyewe alikuja kuniambia ukweli June wamekuwa marafiki. Sasa nikaona anaweza jua mambo mingi ya Kanana. Hakuna kitu unajua kuhusu mtoto wako. Sasa ni nini? Na hiyo ndio imefanya hata nistuki. Basi niambie kama wewe unaonekana basi ndio unajua. Huyu kijana anatafuta huo nini? According to our investigation. Unaona kule kale kamtaka kia ng'ombe? Huyu jamaa ni drug peddler. What? Wacha kusema what. Sasa hata karibu nidhani hata wewe unafanya na hiyo biashara. Sababu anakuja kukaa kwako. We. Ati si mlikuwa naye hapa? Sasa tutakosana na wewe. Hebu enda pole pole kwa sababu tutakosana. Unaweza niambia aje ati tunafikiria tunafanya na yeye? Si mkosane kwani mlikuwa mnalana. Wewe na nyinyi nikwambia nyamaza wewe. Na hii kutembea labda huyu jamaa anakupia bangi huyo. Maana kichwa chako naona si sawa. Wacha nikwambie. Wewe si mko rafiki? Unavuta bangi, si ndio? Wewe mshana na mkodo akodokaga. Sinaona mko sawa kama huo. Unasikia? Kama yeye. Kwa hivyo bangi umevuta. Hebu kwanza niwaletee chai. Mimi hebu kwanza nikuje na chai. Nataka unipatie hiyo maneno sasa. Sijakuja hapa kunywa chai mama. Nimekuja kukujia mtu na simuoni. Wewe Kanana. Unajua usipochangamka hii jamaa sitapata na nataka huyu jamaa niweke ndani. Na raundia ponyoki. Na hii mchezo wacha jokes kwa kazi. Mimi sina jokes. Nasema ukweli yote. Hebu inspector, si ukae hapa tukunywe chai. Mimi niko sawa mama. Niko kazi. Masaa ya kazi si masaa ya kula. Wekea hawa hawajakula.
Walikuwa wananiambia wako. Lakini si Huwezi kosa kukunywa chai. Na mko na njaa. Lakini huyu namuelewa, mpe chai. Kanana namuelewa. Unamuelewa? Wekea chai. Ate? Changamka mama chai. Kuna kazi nyingine ya kwenda kufanya. Haya. Si Kanana. Sasa yeye mkwambia ujaze. Yaani wenyewe ungekuwa umenitolea jamaa. Nini unataka? Ongeza. Ai. Wewe. Hajakuja biashara hapa, si biashara ya chai. Hebu kaa chini wachana na hii chai mama. Tutakosana kwa hii kazi maana mnaniambia sana. Umeambiwa ukae chini. Kaa chini. Okay. Kaa. Jaza hii. Kunywa hivyo. Chukua. Rafiki unasikia hivyo? Unasikia hata inspector anasema mambo ya chai tuachane naye. Acha nitoe chai kwanza saa hii. Tutakunywa chai tukishamaliza kazi. Na chai unajua sisi mahali nimeona hatutaelewana na wewe. Ni hiyo umesema mambo ati tunaweza kuwa tukifanya. Hata wacha mambo ya drugs na endelea tu. Yes, one. That is one. Una account nini? Ni donata. Si aendelee. Unafikiria wewe na makosa moja? Endelea kukukauntia makosa. Sasa tunaongea juu ya nani? Huyo mwenye unaweka hapa ni kama na store. Niwaache muongee. Ninyamaze. Hapana. Nataka useme. Ungekuwa unajua chenye Aonyi amefanyia msichana wako, hata hii chai ungeweza kukunywa. Haya. Nini sasa? Huyu ni nani? Unajua? Wewe ni nani? Huyu ni Aiso wangu, huyu ni kijana wangu. Ni brother ya huyu. Hebu ngoja kwanza. Kai, neke. Ai, ndio bwana. Nani ananipigia? Huyu ni wa Mugonda huyu. Wa Mugonda. Ai mzuri bwana. Tunang'ang'ana tu hapa na kazi bwana. Mzuri sana. Ni nini wewe? Aiso ni nini? Nakwambia. Wewe, anakuwa na kichwa mzuri. Hana shida yoyote. Wewe cheki huyu ni nani? Huyu anaitwa Inspector Paul huyu. Wewe ni karau. Uni karau kule huyu imbo. Aiso ni nini? Wenyewe sio amenileta. Hebu tuambie ni nini inaendelea? Cheki uko na bunduki. Naweza kuokolea umse. Yaani amekuja hivi tu. Mimi namuona ndio wewe kuto unyoe alafu kesikizi iko maja ndio hizi kwa kichwa. Sasa niko hapo na get. Hapa niko hapa kwa kazi bwana, sitajua bwana. Mshahara itaingia? Hujauliza? Ai bwana, huko na venye huko unasikia tu hapa hivi kuna sherehe iko hapa hivi ngoma tu, hata nilikuwa nataka hiyo masaa ifike. Nienda nikule kitu bwana huko bwana. Unajua venye kuna njaa, wajaweka kitu bwana. Hujapigia ngonyi? Hai, sawa bando bwana. Sawa nimeshukuru. Sawa bande, wacha tuulizia kama wacha nikuulizie nitakwambia. Sawa. Wajaweka kitu bwana. Sijui serikali inataka tukura wapi bwana. Ai.